North constituency. The elections were postponed following the death of Mr. Abraham Eliams Nyondo, who was a Liberation for Economic Freedom Party candidate. More negative candidate, Elisha Joe Milanzi, who passed away on 2nd December 2025 in an accident. We'll now talk about registration of voters in preparation for the by-elections. The Commission launched the by-election activities on 15th January 2026 and planned to conduct voter registration from 31st January to 6 February 2026 in all the by-election areas except for Nkodakota Liwalatsi, where the court ruled that only those registered for the 2025 general election should be the ones to vote in the by-election in that constituency. The voter registration exercise aimed at giving registration opportunity for people that had just turned the voter registration age and those that may have failed to register for the general election for one reason or the other. At the end of this voter registration exercise, a total of 7,756 new valid voters were registered. This excludes 716 multiple registrants who were detected during the standard post-acquisition data control processes. The combined total number of voters across all the by-election areas was 243,588. Of the total registered voters, 137,357 represented 56% that were female, and 106,231, which was 44%, were male. Inspection and verification of the voters' register. The Commission opened all registration centers on 17th and 18th February 2026 for all registered voters, both from the 2025 general election, and those that registered for the by-election, to go and inspect their details in the voters' register. We also provided an opportunity for replacement of lost or damaged voter registration certificates. In addition to physical verification at the centers, registered voters had an opportunity to verify their details in the voters' register by dialing star 2509 hash on both TNM and Airtel networks. This service was free of charge, and one phone handset could be used multiple times by different users. Nomination of candidates. Distinguished ladies and gentlemen, for candidates who were duly nominated ahead of the 2025 general election, they only needed to collect, sign, and submit a letter of intent to contest in the by-election to their constituency returning officer, starting from 20th January up to 20th February 2026. For those that were joining the race during the by-election period and those who had changed their affiliations, they had to collect nomination papers from 20th January 2026. As per practice, the Commission dedicated 20th February for pre-inspection and of nomination papers, and presentation was on 21st February 2026. The Commission received a total of 83 nominations, of which 61 were male, 22 female, 5 belonged in the youth category, that is those less than 35 years of age by 21st February, and 1 person in the persons with disability category. After reviewing the nomination papers, all the candidates were deemed duly eligible to contest and were approved to be duly nominated. The Commission notes that out of the 24 registered political parties, 6 political parties contested in the parliamentary elections, whilst 10 contested in the local government elections. We'll now talk about the official campaign period briefly. The official campaign period started on 15th January when the by-elections were officially launched.
As per the requirements of the law, campaign ended at 6 a.m. on 15th March, which was 48 hours to polling day. The Commission wishes to commend the people in the by-election areas for maintaining law, order and peace and calm during the entire campaign period. We never received any complaint in relation to issues of violence or intimidation. We'll now talk about polling and counting of results. Polling took place on 17th March. All polling stations opened and remained operational for people to vote. Stations that delayed or experienced a disruption compensated for the lost time through an equivalent extension at the end. Counting of results began immediately after close of the polls in the same polling stations. Results from the polling stations were taken to the constituency tally centers, where they were tabulated and transmitted electronically and physically to the National Tally Center, where we are at presently. Allow me, on behalf of the Commission, to thank all political parties and candidates who sent their representatives to monitor polling and tallying of the results. Their presence enhanced the transparency and credibility of the processes. Talking about civic and voter education, to fulfill its mandate of conducting voter education, the Commission produced and distributed civic and voter education materials such as posters, brochures, and voter information letters to all chiefs and religious leaders in the areas concerned. In addition, the Commission deployed loud hailer vehicles to conduct voter awareness and mobilize voters to patronize their polling centers on the polling day. On the other hand, the National Initiative for Civic Education, otherwise known as TRUST, and other CSOs complemented the Commission by conducting public mobilization that also helped inform the voters about the manifestos of their candidates. The Commission wishes to commend the NICE Trust for this important role that they continue to play. At this point, the Commission wishes to extend or to register its appreciation to the government through the Ministry of Finance for timely release of funds to conduct the by-election. The by-election operations have run without challenges and uninterrupted because funding was made available. The Commission also appreciates the efforts by traditional and faith leaders and SCSOs that helped in voter education by mobilizing their followers. The Commission also continues to register and appreciate the role that the Malawi Police Service continues to play in providing security throughout the electoral processes. The Commission also appreciates the media for sensitizing and mobilizing the public on these by-elections and publishing accurate and correct information. The Commission recognizes and appreciates the district commissioners and members of district election supervisory teams, otherwise known as DEST, who manage the elections on the ground. The Commission also commends and appreciates the multi-party liaison committees and indeed various political party leaders for the collaboration we had in the preparation and conduct of these by-elections. A fitting word of high and hearty commendation also goes to the commissioners of the Malawi Electoral Commission and Secretariat and even the temporary staff for their continued dedication, professionalism, commitment, and selflessness in managing the electoral process so well and so proficiently and efficiently. To this, I say well done and commend all of you and indeed all of us to keep this up as we continue to serve the nation of Malawi. Finally, but certainly not least, our word of appreciation also goes to the registered voters in the by-election areas who turned up to vote despite the heavy rains that most of the by-election areas faced throughout polling day on the 17th.
We'll now move to analysis of complaints. Distinguished ladies and gentlemen, it is a requirement of the law that at the beginning of the determination of election results, the Commission must resolve all matters that have been the subject of complaints. In accordance with Section 86 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, the Commission provided all polling stations with complaint logbooks. All complaints, any irregularities are supposed to be submitted at the polling stations and should be resolved by the presiding officers. In the event the complaints are not resolved at that level of authority, then the complaints should be escalated, examined, and decided upon by the Commission. Where an irregularity has been confirmed, the Commission must take action to correct it and the effect of that irregularity on the election outcome. In respect of these by-elections, ladies and gentlemen, the Commission retrieved and reviewed all the complaint logbooks placed in all polling stations and complaints and incident logbooks from all the constituency tally centers. The Commission observed that all complaints that had been recorded were resolved at the polling stations and the constituency tally centers except for Luntha West constituency. In respect of Luntha West constituency, ladies and gentlemen, the Commission considered a written complaint received through the constituency returning officer alleging that campaign activities were conducted outside of the official campaign period. The complaint included a link to a YouTube video said to show a vehicle allegedly engaging in campaign activities in favor of one of the candidates outside the prescribed campaign period. It was further alleged that the vehicle was visibly branded with campaign materials. The Commission reviewed the complaint and also examined the video. After careful assessment, the Commission noted that the video did not constitute sufficient evidence to substantiate the allegations. The footage does not contain a date stamp or indeed any indication of when and where it was recorded. Further, although it was alleged that the vehicle depicted in the video was branded and that campaign materials were being distributed, the video does not provide evidence to support these claims. The absence of a date or verifiable context renders the video inconclusive for purposes of determining whether an electoral offense occurred. In view of the above, the Commission resolved that the complaint be dismissed, and it was dismissed accordingly. Consequently, no further recommendations or referrals to law enforcement agencies will be made. The complainant has also been communicated directly. The Commission has also received a complaint from Dexton Gunsalu. In this complaint, it has been alleged that there were discrepancies between the biometric and manual voter records. The complaint had demanded that there should be a recount of the votes. The Commission considered this complaint and after due consideration resolved to dismiss it. The Commission examined both the physical and the electronic results and did not establish that there were any discrepancies as alleged. Examination of void votes. It is a requirement that the Commission must examine all the votes that have been classified as void in accordance with Section 96 of the Presidential, Parliamentary and Local Government Elections Act, where the total number of void votes is greater than the difference between the first and second placed candidates. With respect to these by-elections, the Commission did not examine any void vote because there was no by-election area where the void votes were greater than the difference between the candidate with the highest number of valid votes and the one with the second highest number of valid votes. Distinguished ladies and gentlemen, I will now proceed to the declaration of the results.
Komishoni inayang'anira ndi kuonerera kuponya mavoti kumene kunachitika pa 17 March. Ndipo ngati komishoni tili okhutira kuti chisankho chimenechi chinachitika mukuti aliyense anali waufulu kuti athe kuponya voti yake monga mmene akufunira, komanso asankhe kandidate wa kumtima kwake mosaopsezedwa komanso mwaufulu. Tilinso okhutira kuti ma results amene titafotokozere pano akusonyeza chifuniro cha anthu amene anaponya voti. In other words, we are confident that the results we are about to announce reflect the will of the voters. Therefore, the Commission declares that these by-elections were credible and met all the legal requirements and international best practices generally. Tiyamba ndi Luntha Central Constituency. Luntha Central Constituency inali ndi makandidate 5, ndipo anthu onse amene analembetsa mkaundula wathu wa voti kumeneku anali 25,880. 14,510 ndi amene anatuluka kuti adzaponye voti, imene inali 56.7% voter turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 51, imene ili 0.35% ya mavoto onse amene anaponyedwa. Ndipo zotsatira kumeneku zili motere. Lise Nkosi Kamwendo Independent 113 votes. McDowell Aaron Chidumba Mkandawire MCP 112 votes. Moya, I beg your pardon, ngati sina chuli bwino dzinalo, Walida Mkandawire DPP 5,378 votes. Matthews Chinombo Mtumbuka UTM 6,395 votes. Paul Nyirenda Afford 2,461 votes. Distinguished ladies and gentlemen, Malomwa Malawi Electoral Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, now declare Matthews Chinombo Mtumbuka, who contested as UTM candidate, the winner of the parliamentary election for Luntha Central Constituency. Tibidano ku Nkhotakota Liwaladzi. Kumeneku tinali ndi makandidate okwanira 6. Anthu amene analembetsa mkaundula wa voti 25,663. Amene anatuluka kudzaponya voti 11,168, imene inali 43.52%. Mavoti osavomerezeka analipo 90, imene inali 0.81%. Ndipo zotsatira zili motere. Zelita Tankhulenji Banda Independent 2,134. Alexander Bile Chazia Independent 699. Pascal Alfred Chitundu PDP 49 votes. Overstone Frank Gondowe MCP 508 votes. Tokozile Lunji DPP 4,742 votes. Aisha Silva Independent 2,946 votes. On behalf of the Malawi Electoral Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, now declare Tokozile Lunji, who contested as DPP candidate, the winner of the Nkhotakota Liwaladzi constituency by election. Tipite tsopano ku Dedza Ntakataka constituency. Kumene wopikisana analipo 5. Amene analembetsa mkaundula wathu wa voti 24,471. Ndipo anthu okwanira 12,943 ndi amene anatuluka kudzaponya voti, imene inali 52.89% turnout.
Mavoto osavomerezeka anali 185, imene inali 1.43%. Ndipo zotsatira ku mtakataka zili motere. Patrick Siabonga Bandawe, MCP 7,080. Hyacinta Palingana Chikaonda, Independent 598 votes. Devi Kupempa, Independent 257 votes. Nancy Stella Kaendela Maluza, DPP 4,735. Charles John Sandramu, Independent 88 votes. On behalf of the Malawi Electoral Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, now declare Patrick Siabonga Bandawe, who contested as MCP candidate, as the winner for Dedza Mtakataka constituency by election. Tipite tsopano ku Luntha West constituency. Kumeneku tinali ndi makandidate okwanira 10. Anthu amene analembetsa mkaundula wa voti kumeneku ndi 23,359. Ndipo amene anatuluka kudzaponya voti ndi 9,084. Imene inali 38.89% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 80, imene 0.888%. Zotsatira zili motere. Mavuto Mapongo Gulo, Independent 5,178. Dexton Mphatso Gunsalu, DPP 2,688. Stella Dinenenji Jamu, Independent 33 votes. Nicholas Kachingwe, Independent 155 votes. Tenson Kaliza, PPM 11 votes. Jason Isaac Kaneka, Independent 244 votes. Annie Exilda Kazembe, Afford 49 votes. Vini Kumitete, Independent 261 votes. Lista Masamba, Independent 181 votes. Dija Margaret Musa, Independent 204 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, now declare Mavuto Mabongo Gulo, who contested as an independent candidate, the winner in the Luntha West constituency by election. Tsopano tione mawodi. Ndipo tiyamba ndi Iyembe Ward, Karonga Songwe constituency. Kumeneku opikisana analiko 8. Amene analembetsa mkaundula wa 12 voti ndi 10,750. Ndipo amene anatuluka kudzaponya voti ndi 4,438. Imene ili 41.28%. Ndipo mavoto osavomerezeka alipo 14. Imene ili 0.32%. Zotsatira zili motere. Moshi Muludini Fundi, PP 4 votes. Teresa Kamunyowe, NDP 195 votes. Benedicto Kawonga Afford 33 votes. Tumbiko Edu Kawonga UTM 1,458 votes. Adrian Masimbi, DPP 2,243 votes. Ephraim Junior King Mvula, MCP 453 votes. Margaret Mwakalinga, MRP 8 votes. Chewo Nyasi Petra 30 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, now declare Adrian Masimbi, who contested as a DPP candidate, the winner in Iyembe Ward local government by election.
Tsopano tipite ku Luwinga ku Mzuzu City North. Kumeneko opikisana analipo 7 ndipo amene analembetsa mkaundula wathu wa voti 7,207, amene anatuluka kudzaponya voti 2,388, imene ili 33.13% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 9, imene ili 0.38%. Zotsatira zili motere: Thomas Kaunda, DPP 586 votes. Wanangwa Wilson Kumwenda, Independent 238 votes. Clavo Dapalaba Muhango, Oja zake alibe mlandu 1,119 votes. Arthur Mutha Simon Mkumba, MCP 216 votes. Mafunase Mphepo, Independent 52 votes. Pachalo Fwasani Nyoni, Afford 130 votes. Elines Judith Sakala, PP 38 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, declare Clavo Dapalapa Muhango, who contested as Ojazake Alibe Mlandu candidate, the winner in Luwinga Ward local government by-election. Lintembwe Ward in Dowa Ngala constituency. Kulintembwe Ward tinali ndi opikisana 7, amene analembetsa mkaundula wathu wa voti 16,918, amene anatuluka kudzaponya voti 4,282, imene ili 25.31% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 35, imene ili 0.28%. Zotsatira zili motere: Blessings Stephen Chaguza, Independent 1,102 votes. Gideon Chiwasa, DPP 2,331 votes. Brian Kumbeni, Independent 296 votes. Rachel Meke, MCP 353 votes. Emile Mwale, Independent 78 votes. Richard Nkata, Independent 60 votes. Neftare Zikamera, Independent 27 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, declare Gideon Chiwasa, who contested as the DPP candidate, the winner in the Lintembwe Ward local government by-election. Tipite kunsitu Kunchinji South constituency. Kunsitu tinali ndi opikisana 6, 16,376 ndi amene analembetsa mkaundula wathu wa voti, amene anatuluka 3,404, imene ili 20.79%. Mavoti osavomerezeka analipo 30, imene ili 0.88%. Zotsatira zili motere: Special Justin Fungulani, Independent 1,070 votes. Adson Arthur Kambalanje, Independent 165 votes. Louis Masanjula, MCP 757 votes. John Levison Nkuleza, DPP 1,192 votes. Benjamin Paliani, Independent 162 votes. Zidon Banda Soft, UTM 28 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, now declare John Levison Nkuleza, who contested as a DPP candidate, the winner in the Mswitu Ward local government by-election. Tsopano tipite ku Chilobwe Ward, Lilongwe Chilobwe constituency.
Chilobwe ward inali ndopikisana for 29,287 ndi amene analembetsa mkaundula wa voti. Amene anatuluka kudzaponya voti anali 11,038 imene ili 37.69% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 91 imene 0.82%. Zotsatira zili motere: Gradwell Samuel Chiwaya, independent, 459 votes. Sairi Gwede, DPP, 237 votes. Devi Kamwendo, MCP, 10,088 votes. Zindo Mavuto Dembo, independent, 163 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Devi Kamwendo, who contested as MCP candidate, the winner in the Chilobwe Ward local government by-election. Mikongo Ward, Mangochi Northeast constituency. Mikongo Ward, opikisana analipo 6. Amene analembetsa mkaundula wa voti 15,254. Ndipo amene anatuluka kudzaponya voti 4,439 imene ili 29.10%. Mavoti osavomerezeka analipo 46 imene ili 1.04%. Zotsatira zili motere: Aisha Chikoloni, independent, 143 votes. Lakson Mustafa Jagaji, independent, 188 votes. Arthur Mdala Gunje, DPP, 1,063 votes. Ruth Magwinja, UDF, 246 votes. James Roidi, independent, 2,624 votes. Lakson Simba, independent, 129 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, declare James Roidi, who contested as an independent candidate, the winner in Migongo Ward local government by-election. Chanda Ward, Zomba Chikomwe constituency. Kumeneku tinali ndopikisana 6. 16,899 ndamene analembetsa mkaundula wa voti. 2,976 ndamene anatuluka kuzaponya voti imene inali 17.61% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 24 imene ili 0.81%. Zotsatira zili motere: Stefano Amos, independent, 101. Jairus Brown, MCP, 153 votes. Bonex Chingwalu, independent, 41 votes. Timothy Raphael Makaita, UTM, 804 votes. William Mutiba, DPP, 823 votes. Christopher Nankwenya, independent, 1,030 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Christopher Nankwenya, who contested as an independent candidate, the winner in the Chanda Ward local government by-election. Tsono tipite ku Chirunga Ward, Zomba City North. Chirunga Ward tinali ndopikisana 7. 9,332 ndi amene analembetsa mkaundula wathu wa voti. Amene anatuluka kudzaponya voti ndi 2,047 imene ili 21.9% turnout. Mavoti osavomerezeka anali 3 imene ili 0.15%. Zotsatira zili motere: Benson Bula, independent, 29 votes. Christopher Chris Jaka, UTM, 263 votes. Edward Chingani Afford, 136 votes. Chikulubiriro Jim, DPP, 377 votes. Farida Malida Kara, UDF, 139 votes.
Chisomo Hare Lemani, independent, 957 votes. Hudson Divison Mwangalika, independent, 143 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, now declare Chisomo Hare Lemani, who contested as an independent candidate, the winner in the Jirunga Ward local government by-election. Yomaliza, Muwonekera Ward, Cholo Goliath constituency. Muwonekera Ward, tinali ndi opikisana 6. 22,192 ndi amene analembetsa mkaundula wathu wa voti. Amene anatuluka kudzaponya voti 4,272. Imene ili 19.25% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 47. Imene ili 1.10% ya mavoti onse anaponyedwa. Zotsatira zili motere. Isaac Chiseko, independent, 1,283. Goliath Msulubi Chisowa, independent, 40 votes. Peter Lingani, independent, 79 votes. George Molesi, DPP, 2,327 votes. Stanford Mukiwa, independent, 72 votes. Foster Tobias, independent, 424 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalemanja, now declare George Molesi, who contested as a DPP candidate, the winner in the Muwonekera Ward local government by-election. Allow me now, ladies and gentlemen, on behalf of the Commission, just to highlight a few observations that we have made in these by-elections. Number one is the voter turnout. The Commission has noted the low turnout in the by-elections. Considering that there were heavy rains, we could perhaps attribute the low turnout partly to this weather condition. But this is a conversation that we as a Commission and stakeholders need to have as we look forward to the upcoming by-elections and indeed elections in the future. Participation of women in the by-elections. The Commission noted that there's still low participation of women as candidates in the elections, with 4 wards, namely Msitu, Chilobwe, Chanda, and Muwonekera, not having any female candidate. Void votes. The Commission has observed that the number of void votes has reduced compared to the other past elections, in particular the general election. The overall percentage of void votes has been recorded at 0.81%, which is far below the prevailing average rate of void votes in the past elections. You will notice that during these by-elections, the examination of void votes did not become necessary. This means that in all the by-election areas, the number of void votes was less than the difference between the winner and the runner-up. In light of this, the Commission would like to commend the implementation of the civic and voter education mechanisms or interventions and the voters who made an effort to reduce the number of void votes. Tithokoze ndithu onse amene anabwera kuzaponya voti kuti anatsatira maphunziro amene tinapereka komanso ndondomeko zimene tinasonyeza kuti voti timaponya motani. Pachifukwa cha chimenechi nambala ya mavoti osavomerezeka yachepa. Tikukhulupirira kuti mmene tayamba chonchimu tipita kuchitsogolo kuti nambala iyi tsitsika ndithu mwina tsiku lina ndikuzafikanso kuti void vote ndikukhala pa 0. Candidates shying away from the pre-inspection exercise. The Commission has noted that some candidates shy away from the pre-inspection exercise for their nomination papers. Timafuna titsindike kuti ntchito yowunikira ma nomination papers ndiyofunikira kwambiri. Zimenezi zimathandizira ifeyo ngati a commission koma koposa makandidate kuti athe kuona ngati pali mavuto ena zoti zikhonzedwe. Mapepala aja akawunikiridwa ndiye kuti mmakhala ndi mpata
olongosola zimene sizili m'malo mwake kuti tsiku lopereka mavoti zonse zikayende bwino komanso pasakhale wina wobwenzedwa kuti mapepala ake sali bwino. Therefore, we'll keep pleading with political parties, independent candidates, and indeed stakeholders to ensure that we are making the most of the service that the Commission provides to pre-inspect nomination papers prior to submission. Whilst it is a requirement of the law, it is also good practice that will help us enhance our electoral processes. Existing vacant constituencies. Now that we have concluded the by-election in this quarter, the Commission is obliged by law to conduct by-elections to fill current vacancies in the constituencies that have fallen vacant as follows. Lilongwe City Bwaira, the Commission nullified the electoral processes in Lilongwe City Bwaira constituency during the general election on 16 September 2025 because there was tampering with the results process that rendered the Commission unable to determine a winner. For the record, it should also be mentioned that the Commission had initially included this constituency in the current set of by-elections. Zikanakhala kuti ndondomeko zayenda mmene ife tinakonzera ndiye kuti Lilongwe City Bwaira constituency tikanakhala kuti ma by-elections achitika ulendo uno. Koma ma processes athu tinayimitsa chifukwa chokuti kunali mulandu ku khoti umene mmodzi mwa iwo amene amapikisana kumeneku anakasumira Malawi Electoral Commission. Pachifukwa cha mulandu umenewo, Commission sikanachititsa ma by-election kumeneko chifukwa kanakhala kuphwanya malamulo. Pakadali pano mulandu umenewu unathetsedwa ku khoti kusonyeza kuti kulibenso mulandu. Pachifukwa cha chimenechi ndiye kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lifunika kuti lichititse ma by-election kumeneku ku Lilongwe City Bwaira komanso ku Machinga Mikongo constituency. Kumeneku sitting MP Honorable Chafali Musa anatisiya ndipo parliament ikachita madongosolo onse amene amayenera kuchitika MP akamwalira ndiye kuti kumeneku tichititsanso ma by-elections. Malinga ndi malamulo timayenera kuchita ma by-elections every quarter kapena soon thereafter. Mwachimenechi Commission ikhala ikudziwitsa mtundu wa Malawi kuti ma by-elections akumadera awiri kumeneku ziyenda motani. As I conclude, allow me on behalf of the Malawi Electoral Commission to extend our sincere congratulations to all the candidates who have emerged victorious in these by-elections. The people in your respective constituencies and wards have placed their trust and confidence in you through the ballot, and it is now your responsibility to honor that trust. Anthu akukhulupirirani kuti inuyo mwayimirira ndipo ife chikhulupiriro chathu ndicho kuti inuyo mukwaniritsa zimenezi. We encourage you to work diligently and to strive to fulfill the commitments and promises that you made to the electorate during the campaign period. By-elections provide communities with an opportunity to restore representation when vacancies arise. And your election now places upon you the duty to represent the interests of your constituents faithfully and to contribute meaningfully to the development of your areas. To the candidates who did not succeed in this contest, we would like to encourage you not to be discouraged. Elections, including by-elections, are an important part of democratic competition, and not every contest results in victory. Pokhala kuti ichi ndi chisankho imene uli mpikisano, sizingatheke kuti aliyense apambane. What is important is the willingness to participate, to offer leadership, and to give voters a meaningful choice. We therefore encourage you to take this experience as an opportunity to reflect,
to learn and to continue engaging the people you sought to represent. There will always be future opportunities to serve, and the lessons learned today can help shape stronger campaigns and leadership in the future. In conclusion, allow me to reiterate on behalf of the Commission that the Malawi Electoral Commission remains prepared and committed to smoothly delivering successful, transparent, free and fair, credible elections in this country. The Commission will continue to do this in conformity with the law, which provides for its independence and integrity in its decisions. We will therefore continue to work within the values that we have committed to the people of Malawi. May God bless you. May God bless Malawi. Thank you for your attention. Simplifying the puzzle. Kupweketsa zonse timve mawu amene akhale kuti yankhula yangu asangwani mwafulirwa panopo. Limeneri Atate Mulungu wakumwamba, tikuthokozani chifukwa cha nthawi imene munatipatsa pamene bungwe la Malawi Electoral Commission limapereka zotsatira za by-election amene anachitika pa 17 March. Tikuthokozani chifukwa chakuti zonse zinayenda mwabata ndi mtendere ndipo panalibe china chilichonse chosokoneza masankho amenewo. Pamene tikumaliza tipempha kuti mukadalitsa dziko la Malawi komanso kupatsa nzeru ndi luntha kwa onse amene apambana kuti akagwire ntchito zawo motsatira malamulo. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera ndi kuyamika. Amen. Pamenepo ndikuti pemphero limenelo likusonyeza kuti tafika vanhu vazose ndikumatongoso kuti kwamutuluka akali makomishoners athu kutuluka kudutsira uku. pemphero limenelo ndi limene lamaliza. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera imathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wanga achikulire ulumala uponya voti achinyamata usapweketsa uponya voti ndi ufulu ndi udindo uponya voti nzika yeniyeni imaponya voti. Malawi Electoral Commission Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi yachinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa
atsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha atsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza mapeto pokupatsirani zonse kuchokera kuno ku BICC kumenenso kunali main talent center kapena kuti kumene amawerengetsera mavoti omaliza komanso kulengeza mavoti kuti kodi mavoti amenewa achibwereza apambana ndani. Ndinali ndi mzanga Gift Kalonga ndimwitanenso pakadali pano. Gift, taona ma results amati tsiku loyiphula kumacha chimodzimodzi dzuwa limatuluka anthu ndithu timapita 10 o'clock 11 o'clock ena atu pano akusanga ena atu yayi monga nenena muja Justice Annabel Mtalimanja kuti tiyeseso yes mwina in short kwamena kuti tsatira pakanema wa Luntha tayenda bwanji ma results. Ma results mene ayendera apa zaenda motere zisankho za phungu ndizomwe ndili nazo pano amene apambana ku nkhotakota Liwalas ndathokozire ulunji achipani cha Democratic Progressive Party DPP kudedza kumene kukudedza mtakataka amene apambana ndi a Patrick Bandawe achipani cha MCP ku Blantyre West kumene ku apambana ndi Amavuto Gulo a independent ndipo ku Rumpi Central kumene kwapambana ndi Matthews Mtumbuka achipani cha UTM. Ma results tinganoti kwa phungu ayenda motere. Yeah. Tithokoze onse amene anatenga nawo mbali monga muchanenera Justice Annabel Mtalimanja pa chisankho chimenechi. Komanso tiauze anthu pano kuti ikakhala nkhani yosangalala tisangalale bwino chifukwa midzi mutu manyumbamo timapezeka kuti malo moti tisangalale bwino tikupangitsa zoti anzathu amve kuwawa. Yes, mwina pakhani imene 1 minute zanga tisanacho. Tinganene kuti tisangalale mwabata chifukwa tonse nda Malawi komanso ndona kuti ngakhale amene aluzawo ndona kuti athaso kuthandizira anzawo ndi maganizo ena kuti chifukwa munthu sungayendese chinthu wekha umafunanso ena amanena kuti nzeru zaekha anavika msima m'madzi then chimodzimodzinso kwa amene sanapambane akuyeneka kuti asapshe mtima akhale achikondi kwa amene apambana ndi kuwathandiza nzeru kuti chisankho chiyende bwino. Komanso mwansanga ningonena Annabel Mtalimanja adandaula kunena kuti kumadera kwina participation ya azimayi amene atenga nawo mbali pa chisankho pa anali ochepa kwinanso kunalibeso nde mwina popita chisogolo azimayi akuyeneka kuti kutenga nawo mbali chifukwa iwo aja ngati center ya chitukuko cha dziko. Yeah. Mwina usadachoke pali china 1 minute. Palibeso china chimene. Okay, congratulations kwa onse amene achita bwino amene apambana pa chisankho chimene chachibwereza ma by election mu ma constituency osiyana-siyana komanso mawodi osiyana-siyana kuchokera kuno ku Main Talent Center ku Bingu International Convention Center. Muna ndi Adams Mwenopembe komanso nzanga Gift Kalonga osewala pa camera komanso pa makina kuma studios athu kuno ku Bingu International Convention Center ndi zathu Henry. Onetsa kuti zonse zakupezani live. Ndi Adams Mwenopembe pitizani kuonera kanema wa Luntha pamene ikadali kupatsani ma program komanso mautenga osiyana-siyana pakadali pano. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa
ndapatsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera imathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse achikulire olumala aponya voti achinyamata usapweketsa uponya voti ndi ufulu ndi udindo uponya voti singa yeni imaponya voti Malawi Electoral Commission. Too many vanity corrections, conviction, danger. There again, one genius turn. Mwine kanat, yes and so and small. Waka tete osalila. Ikanata kupulu mukangulu eyo. Inagonja msamba utaninga. Try. Ukazilala moto upemele. Fight. Ngati sudusa pa moto sigoli dance. I say try. Ukazilala moto upemele. Fight. That is the dudes up a moto, the golly dance. Ay, kumaya. Dada, wafika moyo pa. Ndango todwa. Kuma mati city ambao amdroba. Ana anjoka. Achula inu. Chikulu pili lo jano chikula inu. Kungade maka kunja kukwenela kucha inu. Ukata mwezi tu waliti luka inu. Mwine kanat, yes and so and small. Mwaka chete osalira. Ikanata kupulu mukangulu eyo. Inagonja msamba utanina. So try. Ukazilala moto upemelele. Fight. Ngati suduta pa moto sigoli dance. Try. Ukazilala moto upemelele. So fight. Ngati suduta pa moto sigoli dance. Ngati suduta pa moto sigoli dance. No. Ikoke usaile kelele iwonete silope iwonete tinyada panungalinya papa mabanda kutatili pompanso jipeze ya soko usaite pese ili ndinjito kodo hustle in my soul usaise kelela kostrako adoka achula inu chikulu pili lo chanu chikula inu. Ungade maka kunja kukenela kucha inu. Ukata mwezi tu walituluka inu. Mwine kanat, yes and so and small. Waka chete osalila. Ikanata kupulu mukangulu weyo. Inagonja msamba utanina. Try. Ukazilala moto upemele. Fight. Ngati suduta pa moto sigoli dance. I say try. Ukazilala moto upemele. Fight. Ngati suduta pa moto sigoli dance. Ngati suduta pa moto sigoli dance.
ngati sudutse pamoto sigolidenso no.
waliza again. Many years ago, upeza chakuja was a battle. Sikoli natika ngili moto, we used to burn inside. Anzatu ankaona, titandiza sankafuna. Lelota chita winota chilimika, ayamba kusende. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. A blessing shower me, shower me, shower me. Blessing shower me, shower me, shower me. Blessings follow me. I'm barely so in the building tonight. Blessings follow me. Chiwe mo good, all bad economy. God bless my family. Poverty, you don't know me. Where we come from is not nice. Traumatized nikakumbuka those nights. Tenzo gonna pa my Q-Sean. Hapa nimo my king size. Failure is not my portion. The younger na no season. If you feeling me then nipunzi lati brother preach on. I can't fail now, I gotta make it. Abati living about we used to fake it. Wana watu manja pandie my rich kid. Nacho support chimozi pa wish list. Many years ago, upeza chakuja was a battle. Sikoli natika ngili moto, we used to burn inside. Anzatu ankaona, titandiza sankafuna. Lelota chita winota chilimika, ayamba kusende. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. A blessing shower me, shower me, shower me. Blessing shower me, shower me, shower me. Blessings follow me. Mulungu ni mukulu zona, bali bana bake samagona. Mataliso pa life yapona, na yenangu yasonjela pakona. Ndani enzo zibatinga kwene kona ndege, noenda kuchalo kwinangu foeveke. From a nobody to a big baller, monga sindise tenzo konera mashola. Ilipenzeru nikaivala kwena choka, munani dopa noni suka yose mabenti. Tinalite ma laughing stoku, wose venzo kamba atitizaka fa broku. Even those wa mapwezela choipa, chimani baba munani chitakuipa. Onani chema blessings fulu, mwamba no kamba tinagwila baba kulu. Many years ago, upeza chakuja was a battle. Sikoli natika ngili moto, we used to burn inside. Anzatu ankaona, titandiza sankafuna. Lelota chita winota chilimika, ayamba kusende. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. Sayamba kuyenda, kuyenda, kuyenda. A blessing shower me, shower me, shower me. Blessing shower me, shower me, shower me. Blessings follow me. Kweze muliro, ay, kweze kurira, kweze maliro, ay, kwezo futika to fight every day. But my life was a mess every day. Kwezo konde mati tatwa kapishe. Te hapa nomba paya The last one tickets. Zambia, Malawi, na voice yo dula. I'm barely so in the building tonight. Mama. Simwala waliza again. It's the incomparable Simwala Levels.
Luntha Television, bringing wisdom into your home.
Luntha TV is now on Zuku Channel 51. You can get yourself a Zuku decoder from the Luntha TV offices in Area 2, Lilongwe, and from all the St. Manford bookshops across the country in Kasungu, Lilongwe, Salima, Dedza, Balaka, Zomba, Mulanje, Blantyre, Chikwawa, Mwanza, and Mangochi. For more information, contact 0883-815-055 or 0996-892-965. Get a Zuku decoder today and not miss daily mass, worship and prayers, news bulletins, and so much more on Luntha TV, bringing wisdom into your home. Yesu akuyaka ngati edeni
I come